అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు, రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, మసాలా, లైట్గా ఆయిల్, మిక్స్ థరోలీ, ఇలా గట్టిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సాల్ట్, మనం కలుపుకున్న మిక్చర్ని మొత్తం మంచిగా ఈ సందులలో పట్టేట్టు మంచిగా పూసుకోవాలి. అప్పుడైతే మనం చేపకు బట్టి చక్కగా రుచి అనేది బాగా వస్తుంది. వావ్, చూద్దాం ఎలా ఉందో. ఎలా ఉంది బ్రో? ఇట్స్ నైస్, చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫుడ్ లవర్స్. హాయ్, దిస్ ఇస్ చైతురికి. తిరుపతి అనే వ్యక్తి ఫుడ్ లవర్స్ ఛానల్లో కుక్ చేస్తుంటాడు. సో మీరు కూడా ఒకసారి కంపల్సరీ చూడండి. చాలా చాలా వెరైటీస్ చేస్తూ ఉంటాడు, మంచి మంచి వంటలు చేస్తుంటారు. అది చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే నేను కూడా టేస్ట్ చేశాను.
అండ్ కంపల్సరీ లైక్ అండ్ షేర్ అని చేయండి. బికాజ్ ఎందుకంటే మీరు షేర్ చేయడం వల్ల చాలామందికి వెళ్తూ ఉంటుంది. సో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. బికాజ్ ఎందుకంటే ఏ అప్డేట్ వచ్చినా మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో అప్పుడు కంపల్సరీ మీకు నచ్చుతుంది అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నా. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ పక్కన బెల్ సిగ్నల్ ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేయండి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ.